Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol
bol, Hari bol, Nitai Gaura Hari bol. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotra Sad Sri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Kṛṣṇāya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. At the very outset, seeking the blessings of all assembled Vaishnavas, both online and here at the temple. I have no qualifications at all, but by your blessings and your mercy, I shall be able to speak something meaningful. Hare Krishna. So this is from Canto 6, Chapter 3, text number 28 and 29. First we will chant text number 28. Tan ānayadhvam asato vimukhān Mukunda. Tan ānayadhvam asato vimukhān Mukunda. pādāravinda-makaranda-rasād ajasram. pādāravinda-makaranda-rasād ajasram. niṣkiñcanaiḥ paramahaṁsa-kulair asaṅgair. niṣkiñcanaiḥ paramahaṁsa-kulair asaṅgair. juṣṭād gṛhe niraya-vartmani baddha-tṛṣṇān. juṣṭād gṛhe niraya-vartmani baddha-tṛṣṇān. वमसत vimukhān Mukunda. paramahaṁsa-kulair. ānayadhvam asato pādāravinda-makaranda-rasād ajasram. niṣkiñcanaiḥ paramahaṁsa-kulair asaṅgaiḥ. juṣṭād niraya-vartmani baddha-tṛṣṇān. ānayadhvam asato Mukunda. niṣkiñcanaiḥ paramahaṁsa-kulair asaṅgaiḥ. juṣṭād niraya-vartmani baddha-tṛṣṇān. Hare Krishna. I will
Now read the text number 29 also, and then we will read the translations, and then we will take up discussion. Jihvana vakti bhagavad gunanamadeyam chetascha nasmarati taccharanāravindam Kṛṣṇāya no namati yacchiraye kadapi ānayadhvam asato krita Vishnu krityān. Reading the translation for shloka number 28. Paramahaṁsas are exalted persons who have no taste for material enjoyment and who drink the honey of the Lord's lotus feet. My dear servants, bring to me for punishment only persons who are averse to the taste of that honey, who do not associate with paramahaṁsas, and who are attached to family life and worldly enjoyment, which form the path to hell. Purport. After warning the Yamadutas not to approach the devotees, Yamaraja now indicates who is to be brought before him. He specifically advises the Yamadutas to bring him the materialistic persons who are attached to household life merely for sex. As stated in Srimad Bhagavatam, Yanmaithunadi gṛhe sukham hi tucham. People are attached to household life for sex only. They are always harassed in many ways by their material engagements, and their only happiness is that after working very hard all day, at night they sleep and indulge in sex. Nidraya-vartmani naktam vyavayena chava vayaha. At night, materialistic householders sleep or indulge in sex life. Diva charte haya rajan kutumba bharanenava. During the day, they are busy trying to find out where money is, and if they get money, they spend it to maintain their families. Yamaraja specifically advises his servants to bring these persons to him for punishment and not to bring the devotees who always lick the honey at the lotus feet of the Lord, who are equal to everyone and who try to preach Kṛṣṇa consciousness because of sympathy for all living entities. Devotees are not liable for punishment by Yamaraja, but persons who have no information of Kṛṣṇa consciousness cannot be protected by their material life of so-called family enjoyment. Srimad Bhagavatam says in 2.1.4, Dehapatya kalatradishu atma sainyeshu asatvapi tesham pramatto nidhanam pashyannapi na pashyati. Such persons complacently believe that their nations, communities or families can protect them, unaware that all such fallible soldiers will be destroyed in due course of time. In conclusion, one should try to associate with persons who engage in devotional service 24 hours a day. And shloka number 29, translation. My dear servants, please bring to me only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name and qualities of Kṛṣṇa, whose hearts do not remember the lotus feet of Kṛṣṇa even once, and whose heads do not bow down even once before Lord Kṛṣṇa. Send me those who do not perform their duties towards Vishnu, which are the only duties in human life. Please bring me all such fools and rascals. Purport. The word Vishnu Krityan is very important in this verse because the purpose of human life is to please Lord Vishnu. Varnashrama dharma is also meant for that purpose, as stated in the Vishnu Purana 3.8.9. Varnashramaccharavata purushena parappuman Vishnur aradhyate panta nanya tattosha karanam. Human society is meant to follow strictly the Varnashrama dharma, which divides society into 4 social divisions: Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and 4 spiritual divisions: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. Varnashrama dharma easily brings one nearer to Lord Vishnu, who is the only true objective in human society. Nate vidu svartagatim hi Vishnum. Unfortunately, however, people do not know that their self-interest is to return home back to Godhead or to approach Lord Vishnu. Durashayaye bahirarthamaninaha. Instead, they are simply bewildered. Every human being is expected to perform duties meant for approaching Lord Vishnu. Therefore, Yamaraja advises the Yamadutas to bring him those persons who have forgotten their duties toward him. Akrita Vishnu Krityan, one who does not chant the holy name of Vishnu or Kṛṣṇa, who does not bow down to the deities of Vishnu, and who does not remember the lotus feet of Vishnu, is punishable by Yamaraja. In summary, all Avaishnavas, persons unconcerned with Lord Vishnu, are punishable by Yamaraj. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Dear devotees, this is a very, very significant week which we are celebrating as the Holy Name Week. இன்று இந்த வாரம் மிக மிக முக்கியமானது. இது புனித நாம வாரமாக நாம் கொண்டாடுகிறோம். This is the time in 1965 that Srila Prabhupada went to America by Jaladuta after a voyage of 38 days and he reached Boston. 1965ஆம் ஆண்டு இந்த காலகட்டத்தில் தான் பிரபுபாதர் ஜலதூதா என்ற கப்பல் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 38 நாட்கள் பயணம் செய்து போஸ்டன் துறைமுகத்தை அடைந்தார். He is considered as the commander-in-chief of Chaitanya's army. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் படையில் அவர்தான் படை தளபதியாக கருதப்படுகிறார். But he was a 69-year-old man. ஆனால் அவர் 69 வயதான நபர் ஆவார். He was suffering from ill health, suffered 2 heart attacks in the ship, and he had no followers and he had no money with him. மோசமான உடல்நிலை, கப்பலில் பயணிக்கும் பொழுது 2 முறை மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகமாக பின்பற்றும் நபர்கள் அவருக்கு இல்லை, அவர் கையில் பணமும் இல்லை. So materially speaking, this is the worst position for a commander-in-chief of an army to lead a huge army. பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு பெரிய படையை முன்னடத்தி செல்லும் படை தளபதிக்கு இது ஒரு மோசமான நிலைமையாகும். But he had an invisible power that was going with him. ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி அவருடனேயே இருந்தது. Srimad Bhagavatam, which is the book representation of the Supreme Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதாவது பகவானின் புத்தக அல்லது இலக்கிய அவதாரம். The holy name of the Lord, which is non-different from the Lord himself. பகவானின் புனித நாமம் அது பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. And the instruction of his Guru Maharaj, who told him to preach in the English language to the Western world. அவருடைய குரு மகாராஜர் தந்த உபதேசம் அதாவது ஆங்கில மொழியில் மேற்கத்திய மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளை. So with these most powerful transcendental weapons, Srila Prabhupada went to the Western world. இந்த மிக மிக சக்தி வாய்ந்த உன்னதமான ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு பிரபுபாதர் மேற்குலகத்திற்கு சென்றார். And thanks to Srila Prabhupada, who went to the USA and then he traveled the whole planet, maybe 12 times, 13 times, and he gave this message of the Supreme Lord in every continent and in every major country of this world. பிரபுபாதர் அமெரிக்கா சென்ற பிறகு கிட்டத்தட்ட 12 முறை இந்த பூமியை சுற்றி வந்திருக்கிறார். அந்த பாகவதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள செய்தியை இந்த மொத்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து கண்டங்களுக்கும் அவர் வழங்கியுள்ளார். And thanks to Srila Prabhupada, the message has also come back to India, the place where this knowledge originated, but it had to come back to us from the Western world. பிரபுபாதருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை செலுத்திக் கொள்கிறோம்.
இந்த ஞானம் எங்கு உருவானதோ, இந்தியாவிலிருந்து உருவானது, இப்பொழுது மேற்கத்திய நாட்டிலிருந்து அதே ஞானம் மீண்டும் இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளது. So, with a heart filled with gratitude to Srila Prabhupada for saving our lives, let us now enter into these two significant shlokas. நம்முடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றியதற்காக மிகுந்த நன்றி உணர்ச்சியோடு பிரபுபாதருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை செலுத்திக் கொண்டு இப்பொழுது இந்த 2 ஸ்லோகங்களின் விளக்கங்களை பார்ப்போம். If you tell someone some very important information, they will ask you, what is the source? யாரிடமாவது நீங்கள் சென்று ஒரு முக்கியமான தகவலை கூறினீர்கள் என்றால் அவர்கள் இந்த தகவலின் மூலம் ஏது என்று கேட்பார்கள். So in English we have an expression, directly from the horse's mouth. ஆங்கிலத்தில் ஒரு வாக்கியம் உள்ளது, குதிரையின் வாயிலிருந்து நேரடியாக என்று பொருள்படக்கூடிய வாக்கியம். That means from the very place from which this information originated, from that place or that person, let us say in a company, it has come directly from the CEO, like that. இதன் பொருள், இந்த தகவல் எங்கு உற்பத்தியானதோ, எந்த நபரிடமிருந்து உற்பத்தியானதோ அந்த நபரிடமிருந்து நேரடியாக வழங்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு நிறுவனத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் உச்ச அதிகாரி அவரிடமிருந்து ஒரு தகவல் பெறுவதைப் போல. So here we are going to be hearing directly from Yamaraj. இங்கே நாம் நேரடியாக யமராஜனிடமிருந்து கேட்கப் போகிறோம். We know Yamaraj is in charge of executing the law of karma in this material world. பௌதிக உலகத்தில் கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்களை நிர்வகிப்பதற்காக யமராஜர் அந்த குறிப்பிட்ட பணியில் அதிகாரத்தில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார். So when he is explaining the law directly to us, we better take it seriously. அவர் அந்த சட்டத்தை நேரடியாக நமக்கு விளக்கும் பொழுது அதை நாம் மிக கவனமாக கேட்டு மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So very significantly, Yamaraj is telling to his servants, never approach people who are chanting the holy name of the Lord or worshipping him with their hearts or with their heads bowing down to him, or they perform their duties towards satisfaction of the Supreme Lord. Such people, don't bring them to me. பரமபுருஷ பகவானை வழிபடும் நபர்கள் தங்களுடைய இதயத்திலும் தலை மூலமாக நமஸ்காரம் செய்தும் பகவானை வழிபடும் நபர்கள், அதுபோல எப்பொழுதும் பகவானின் சேவகர்களாக தங்கள் கடமைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் நபர்கள், இது போன்ற நபர்களை என்னிடம் அழைத்து வராதீர்கள் என்று யமராஜர் தன்னுடைய சேவகர்களான யமதூதர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார். And very significantly, this shloka number 29, the very first word is jihvana vakti bhagavad guna namadeyam. That means whose tongue does not pronounce the holy name of the Lord. 29வது பதத்தில் முதல் வரியில் குறிப்பிடப்படுகிறது, எந்த நபருடைய நாக்கானது பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்காமல் இருக்கிறதோ அந்த நபர் என்று. So Yamaraj gives the greatest importance to the chanting of the holy names. யமராஜர் பகவானின் புனித நாம ஜபத்திற்கு உயர்ந்த முக்கியத்துவத்தை வழங்குகிறார். And he is cautioning his servants never to touch those people who are chanting the holy names. அவர் தன்னுடைய சேவகர்களுக்கு எச்சரிக்கை அளிக்கிறார், எந்தெந்த நபர்கள் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறார்களோ அது போன்ற நபர்களை நீங்கள் நெருங்கக்கூடாது என்று. So and he says, please bring me all such fools and rascals who are sinful persons and who don't render their service to the Supreme Lord. பாவகாரியங்கள் செய்து கொண்டு பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்யாமல் இருக்கும் அந்த முட்டாள் நபர்களை என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள் என்று தன்னுடைய சேவகர்களிடம் யமராஜர் கட்டளையிடுகிறார். So here we understand what a great service Srila Prabhupada has done to the human species. இப்பொழுது இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் மனித இனத்திற்கு எப்படிப்பட்ட மகத்தான சேவையை செய்துள்ளார் என்று.
Srimad Bhagavatam, which contains all these most important instructions for humanity, would have remained inaccessible to all of us. We would have lived and died without this knowledge. இது போன்ற முக்கியமான உபதேசங்கள், மனித சமுதாயத்திற்கு மிக மிக முக்கியமான உபதேசங்கள் கொண்டுள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரபுபாதர் இல்லாவிட்டால் நம்மை போன்ற நபர்களுக்கு அணுகக்கூட முடியாத அளவிற்கு ஒரு மோசமான நிலையில் இருந்திருக்கும். Because Srila Prabhupada was fully aware of the gravity of the service that he was rendering, he hardly slept. For the last 12 years, at least we know on record, he hardly slept. தன்னுடைய சேவை எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை உணர்ந்த பிரபுபாதர் தூக்கம் இல்லாமல் இரவு பகலாக முழுமையாக அந்த சேவையில் ஈடுபட்டார். நமக்கு தெரிந்தவரை குறைந்தபட்சம் கடைசியாக அவர் வாழ்ந்த 12 ஆண்டுகள் அவர் சரியாக தூங்கவில்லை. We also know even earlier when he was in Radha Damodar temple, sometimes the food plate that was kept outside his room, so that sometime he will open and take the prasadam and then he will put the empty plate outside. There were many occasions when this plate was not touched. அவர் ராதோ தாமோதர் ஆலயத்தில் தங்கியிருந்த பொழுது அவருக்கான உணவு அவருடைய அறைக்கு வெளியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். சில சமயம் அறை கதவை திறந்து அந்த உணவை உட்கொண்டு விட்டு அந்த தட்டை வெளியில் வைப்பார். பல சமயங்களில் அந்த உணவு தீண்டக்கூடப்பட்டிருக்காது, வைத்தபடி அப்படியே அறைக்கு வெளியில் இருக்கும். After he started his ISKCON, after a tight schedule of a whole day, he would go to sleep at 10 o'clock in the night and all the lights will be switched off. அவர் இஸ்கான் அமைப்பை நிறுவிய பிறகு ஒரு நாள் முழுவதும் கடுமையாக உழைத்துவிட்டு இறுதியாக இரவு 10 மணிக்கு உறங்க செல்வார். அப்பொழுது அனைத்து விளக்குகளும் அணைக்கப்பட்டுவிடும். All his teenage Western devotees would all lie down and go to a deep sleep. அவருடைய 10 வயது மேற்கத்திய பக்தர்கள் அனைவரும் படுத்துக்கொண்டு ஆழமான உறக்கத்திற்கு சென்று விடுவார்கள். And this 70 plus years old man would wake up at 12 o'clock midnight and he would switch on that light and that will be the only light that will be on. இந்த 70 வயது மூத்த நபரான பிரபுபாதர் இரவு 12 மணிக்கு எழுந்திருந்து தன்னுடைய அறையின் விளக்கை எரிய வைப்பார். இந்த ஒரு விளக்கு மட்டும்தான் அந்த நள்ளிரவில் எரிந்து கொண்டிருக்கும். And he would busy himself in translation. அவர் மும்மரமாக மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொண்டிருப்பார். And it is the fruit of such thankless service that Prabhupada did that this book is right here in front of us and we are able to just turn the pages and read it. இது போன்ற மகத்தான சேவையின் பயனாகத்தான் இந்த புத்தகம் நம் கண்முன்னே இப்படி இருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் இந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களை திருப்பி எளிமையாக வாசிப்பதற்கு இந்த மகத்தான சேவைதான் காரணம். Now we have Srimad Bhagavad Gita as it is, we have Srimad Bhagavatam, we have Chaitanya Charitamritham and a whole lot of works all written by Srila Prabhupada in the most accessible English language. பகவத்கீதை உண்மையுருவில், ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மற்றும் பல சாஸ்திரங்கள் இப்பொழுது நமக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது. இந்த அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் பிரபுபாதர் அவர்கள் தனிநபராக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். And Prabhupada said, after writing all these books and after delivering thousands of lectures, Prabhupada said, 99% of your spiritual progress will come from chanting of Hare Krishna Mahamantra. பற்பல உபன்யாசங்கள், இத்தனை சாஸ்திர புத்தகங்களை மொழிபெயர்த்த பிறகு பிரபுபாதர் இறுதியாக கூறினார், நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் நாம் அடையக்கூடிய 99% முன்னேற்றமானது நம்முடைய நாமஜபத்தின் மூலமாகத்தான் நம்மால் பெற முடியும் என்று. So the entire efforts that Prabhupada put in, not only the last 12 years, all life Prabhupada was a teacher. Even though he was a grihastha, he had a business, he had family responsibilities, but he was always a preacher. தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதிலும்
பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்வதிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். அவர் கிரகஸ்தராக இருந்த பொழுதும் சரி, வேலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த போதும் சரி, இறுதியாக பிரம்மச்சாரியாக இருந்த போதும் சரி, கடைசி வரை அவர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருந்தார். And his one effort was to encourage people to chant the holy names of the Lord. அவருடைய ஒரு முயற்சியானது மக்கள் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற வகையில் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது. So as devotees of ISKCON, let us be very clear in our hearts that our greatest spiritual progress will come from chanting of the holy names attentively. இஸ்கான் பக்தர்களாக நம்முடைய மனதில் ஒரு தெளிவான சிந்தனையை விதைத்துக் கொள்வோம். நம்முடைய பெரிதளவு ஆன்மீக முன்னேற்றமானது கவனத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு நாம ஜபம் செய்வதன் மூலமாகத்தான் நம்மால் அடைய முடியும். It is a tendency of people in Kali Yuga. I am very much a Kali Yuga person. It is a tendency of all Kali Yuga persons to not be attentive in what they are doing. பொதுவாக கலியுகத்தில் மக்கள் தாங்கள் செய்யும் செயலில் கவனம் இல்லாமல் இருப்பார்கள். We cannot focus on some activity for a continuous length of time. ஒரு குறிப்பிட்ட செயலின் மீது நம்முடைய முழு கவனத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நம்மால் செலுத்த முடியாது. Our mind has a tendency to wander all over the universe. நம்முடைய மனம் இங்கும் அங்கும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுற்றி திரியும். So very quickly, if something is a repetitive activity, our mind switches off. Rather, it starts going into other things, and this repetitive activity becomes mechanical. மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய செயல், இது போன்ற செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனமானது அந்த செயலில் கவனத்தை செலுத்தாமல் வேறு ஏதோ ஒரு பக்கம் சென்றுவிடும். அதன் பிறகு அந்த நபரானவர் எந்திரத்தனமாக அந்த மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய செயலை செய்து கொண்டிருப்பார். In scientific terminology, they say a particular circuit is formed in the brain which enables you to do mechanical activities. விஞ்ஞானிகள் கூறுவார்கள், நம்முடைய மூளையில் ஒரு சர்க்கியூட் போன்ற ஒரு விஷயம் உருவாகிவிடும், அதன் மூலமாக இயந்திரத்தனமான செயல்களை நம்மால் செய்ய முடியும் என்று. Say for example, sometimes I get out of my house and after some time I am not sure whether I locked my house. உதாரணத்திற்கு சில சமயம் நான் வீட்டிலிருந்து வெளியில் வருவேன், அதன் பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து வீட்டை சரியாக பூட்டினேனா இல்லையா என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் எழும். And I go all the way back home and check the door and I have actually locked it. அதன் பிறகு மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பி சென்று அந்த கதவை பார்த்தோம் என்றால் நான் பார்த்திருவேன் அந்த கதவு சரியாக பூட்டப்பட்டுள்ளது என்று. So only 5 minutes ago I locked the house. Why did I don't remember that? 5 நிமிடங்களுக்கு முன்னால் தான் என் வீட்டின் கதவை நான் பூட்டினேன், ஆனால் ஏன் என்னால் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை? That is because this circuit in my brain automatically did that job and I was not conscious. இதற்கான காரணம் என்னுடைய மூளையில் இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட் தன்னிச்சையாக அந்த செயலை செய்துவிட்டது. அதை நான் முழு கவனத்தோடு, முழு ஈடுபாட்டோடு, முழு உணர்வோடு செய்யவில்லை. So this happens to any repetitive activity. மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய எந்தவித செயலுக்கும் இது பொருந்தும். So what happens when we sit for chanting in the Brahma Muhurta and then we chant the Guru Pranam mantras and all those things, and then we chant the 10 offenses also, and then we chant the Shikshashtakam, and then we start our japa. But all this happens mechanically. Even the repetition of the 10 offenses happens mechanically. குரு பிரணவ மந்திரம், 10 அபராதங்கள், சீக்ஷாஷ்டக பிரார்த்தனைகள், இவை அனைத்தையும் முடித்துவிட்டு நாம் காலையில் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது இந்த அனைத்து செயல்களையும் நாம் எந்திரத்தனமாக செய்கிறோம். As a result of that, we are not developing a taste. I am speaking for myself. I am sure there are a lot of devotees who are much better chanters than me. I am speaking for myself.
after so many years also, if a taste is not developing in the holy name, that is because I have separated the chanting from my consciousness. நான் என்னை பற்றி கூறுகிறேன். இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் எனக்கு நாமஜபத்தில் ருச்சி ஏற்படவில்லை என்றால் நான் அந்த வழிமுறையை என்னுடைய உணர்விலிருந்து பிரித்து வைத்திருக்கிறேன் என்பதே பொருளாகும். And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that kind of mechanical chanting produces a material sound. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், இது போன்ற எந்திரத்தனமான நாமஜபமானது பௌதிகமான ஒளி அதிர்வை உருவாக்குகிறது என்று. So by chanting a material sound, how can he expect spiritual results? பௌதிகமான ஒளியை ஜபிப்பதன் மூலமாக எப்படி நாம் ஆன்மீகமான விளைவுகளை எதிர்பார்க்க முடியும்? Among the 10 offenses, after the 10 offenses have been listed, it is said, it is also an offense to be inattentive while chanting. 10 அபராதங்கள் பட்டியலிட்ட பிறகு இறுதியாக புனித நாமத்தை கவனம் இல்லாமல் ஜபிப்பது என்ற ஒரு அபராதமும் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So actually it is 11th offense. உண்மையில் அது 11வது அபராதமாகும். But we are so much focused on 10 offenses and 11th offense is forgotten. ஆனால் நாம் நம்முடைய முழு கவனத்தையும் 10 அபராதத்தின் மீது தான் செலுத்துகிறோம். எனவே இந்த 11வது அபராதத்தை நாம் மறந்து விடுகிறோம். So this attentive chanting is key to spiritual progress, and if we want to become detached from material attachments, the most important factor is the quality of our attentive chanting. இந்த முழு கவனத்தோடு நாம ஜபம் செய்வது என்பது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான முக்கியமான ஒரு வழிமுறையாகும். அதேபோல் பௌதிகமான பற்று மற்றும் பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான வழிமுறை இந்த முழு கவனத்தோடு புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. That is why it is attached to the 10th offense. Even after hearing so many instructions in the matter, you are still maintaining material attachments. That is because chanting quality is not good. So it is actually attached to the 10th offense. If I am chanting attentively, I can expect all the results to flow from the holy names. இதுதான் இந்த குறிப்பிட்ட அபராதம் 10வது அபராதத்தோடு சேர்த்தே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்த அனைத்து உபதேசங்களையும் கேட்ட பிறகும் ஒருவர் நாம ஜபத்தை கவனமில்லாமல் ஜபித்தார் என்றால் அது மிகப்பெரிய அபராதம் என்று 11வது அபராதமாக நமக்கு இது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. So actually, inattentive chanting means all 10 aparats become part of it. கவனமில்லாமல் ஜபிப்பது என்ற ஒரு விஷயத்தில் அனைத்து 10 அபராதங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கை வகிக்கிறது. Say for example, I am chanting and I am not experiencing any change in my consciousness, I don't experience any transformation. Then I will start thinking, maybe the glories of the holy name is just an imagination. உதாரணத்திற்கு நான் நாம ஜபம் செய்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய மனதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். பிறகு நான் எப்படி சிந்திப்பேன்? புனித நாமத்திற்கு மகிமை இல்லையோ, அது வெறும் கற்பனையோ என்று நான் சிந்திப்பேன். And that becomes one of the offenses. It is a 5th offense. இது ஒரு அபராதமாகும். குறிப்பாக இது 5வது அபராதமாகும். So in that sense, as Kali Yuga persons, we need to put extra effort to develop faith in the words of the scriptures and the spiritual master. இந்த விதத்தில் கலியுக மக்களாகிய நாம் ஆன்மீக குரு மற்றும் சாஸ்திரங்களின் வார்த்தைகளில் அதிகமாக நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் சிறப்பான முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். We have to know that every one of their words are very special and they carry our interest in its heart. அவர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிக மிக விசேஷமானது. நம்முடைய நலனை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் அவர்கள் அந்த உபதேசத்தை வழங்கியுள்ளார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Chaitanya Mahaprabhu says, Nam Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktihi Tatrarpita Niyamita Smarane Na Kalaha Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Midrisha Mihajani Nanuragaha. He says, the Supreme Lord has put all his potencies into the holy name, but only because I don't have a taste, I become inattentive in my chanting. And as a result, I am not getting the benefits of the holy name.
பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய அனைத்து சக்திகளையும் புனித நாமத்தில் புதைத்துள்ளார். ஆனால் கவனமில்லாமல் நான் ஜபிக்கும் காரணத்தினால், அதன் நாமத்தில் ருச்சி இல்லாமல் நான் ஜபிக்கும் காரணத்தினால் தான் எனக்கு அந்த பலன்கள் அனைத்தும் கிடைக்கவில்லை என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு சீக்ஷாட்சக பிரார்த்தனையில் குறிப்பிடுகிறார். And that is why along with chanting we have to also hear the scriptures. இதன் காரணமாகத்தான் நாம ஜபத்தோடு சேர்த்து நாம் சாஸ்திரங்களை கேட்க வேண்டும். The Shastras will support us in our chanting by giving faith and attention. சாஸ்திரங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் கவனத்தை நமக்கு வழங்கி நம்முடைய நாமஜபம் செய்யும் செயலில் உறுதுணையாக இருக்கும். And here Yamaraj is glorifying the special powers of the glories of the holy names. இங்கே யமராஜர் புனித நாமத்தின் விசேஷ சக்திகள் மற்றும் மகிமைகளை புகழ்ந்து பேசுகிறார். And we see from the history of Ajamil, who had such a sinful past up to the age of 88, and still by naming his last son as Narayan and calling him regularly, Narayan, come here, Narayan, do this, Narayan, do that, all his sins of not only this one lifetime of 88 years, but for millions of previous lifetimes, all was wiped out. அஜாமிலன் கிட்டத்தட்ட 88 வயது வரை அனைத்து பாவ காரியங்களையும் செய்து ஒரு பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார். ஆனால் தன்னுடைய கடைசி மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயரிட்டு அந்த மகனை அழைக்கும் போதெல்லாம் நாராயணா நாராயணா என்று கூறிய காரணத்தினால் இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல, இதற்கு முந்தைய பிறவிகளில் அவர் செய்த அனைத்து பாவங்களும் அழிந்து விட்டது. He pronounced the holy name not with the intention of calling the Supreme Lord, but still he got the benefit. பரமபுருஷ பகவானை அழைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கவில்லை. இவ்வாறு செய்தாலும் அவருக்கு அந்த பலனானது கிடைத்தது. But his chanting was offenseless. That is the only extra information we have. He had offenseless chanting of the holy name, and because of that he got the Vishnu Dutas to come and liberate him. ஆனால் அவர் ஜபித்த நாமமானது அபராதங்கள் இல்லாமல் இருந்தது. இதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அபராதங்கள் இல்லாமல் அவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்த காரணத்தினால்தான் அவருடைய மரண தருவாயில் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தார்கள். So this Ajamil pastime is mainly there to wake up all of us, to say that no, the holy name has got full powers to liberate you. Even once if you chant it purely or offenselessly, it will liberate you from all your sins. புனித நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஒரே ஒரு முறை அதை தூய்மையாக அபராதம் இல்லாமல் நாம் உச்சரித்தால் போதும், நம்முடைய அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் நாம் விடுவிக்கப்படுவோம் என்பதை எடுத்து உணர்த்துவதற்காகத்தான் இந்த அஜாமிலன் சரித்திர லீலையானது நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cautions us, don't chant mechanically and expect spiritual results. If you want spiritual results, you chant with attention, with some amount of affection towards the holy name, that this represents the Supreme Lord, Nama, Rupa, Guna, Leela. Everything is there in the holy name itself. புனித நாமத்தை கவனமில்லாமல் எந்திரத்தனமாக ஜெபித்து ஆன்மீகமான பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாது என்று பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாம் ஆன்மீகமான பலன்களை அடைய வேண்டும் என்றால் முழு அன்போடு பிரேமையோடு பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தில் சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே இருக்கிறார் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு முழு கவனத்தோடு நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So I was reading a book called Art of Chanting Hare Krishna by Mahanidhi Swami. So from there I found so many references to show that chanting of the holy names is the highest spiritual activity. It can be done alone or it can be done in association with other 9 angas of bhakti. It will produce the supreme result, which is Krishna prema. பகவானின் புனித நாம ஜபம் மிக மிக உயர்ந்த ஆன்மீக செயலாகும். அது தனிப்பட்ட முறையில் சுதந்திரமாக செய்யலாம் அல்லது பக்தி மற்ற அங்கங்களோடு சேர்த்து செய்யலாம். எப்படி செய்தாலும் அது மிக உயர்ந்த பலனை நமக்கு தரக்கூடியது. அதாவது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் அன்பு. இந்த தகவலானது மகாநதி சுவாமிகள் அவர்கள் வழங்கிய புத்தகத்தில் எனக்கு கிடைத்தது. So I will just read a few of these quotations. One is Mahaprabhu instructing Sanatana Goswami about the supremacy of Nama Bhajana.
மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமியிடம் நாம பஜனை எவ்வளவு உயர்ந்தது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். ಭಜನೇರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣಾದೀತೆ ಧರ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ತಾರ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ನಿರಪರಾಧೆ ನಾಮಲೈಲೆ ಪಾಯ ಪ್ರೇಮಧನ. So here Mahaprabhu is saying, out of the 64 angas of bhakti which is listed by Rupa Goswami, the Navavidha Bhakti, the 9 types of devotion, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam, these 9 are most important. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பட்டியலிட்ட இந்த 64 பக்தியின் அங்கங்களில் இந்த நவவித பக்தி, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், வந்தனம், அர்ச்சனம், பாதசேவனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்மநிவேதனம், இது மிக மிக முக்கியமானது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. This Navavida Bhakti can give us Kṛṣṇa himself, and it can give us Kṛṣṇa prema, which is our goal. இந்த நவவித பக்தி நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணரையே வழங்குகிறது, அதோடு நம்முடைய இலக்கான கிருஷ்ண பிரேமையையும் நமக்கு வழங்குகிறது. So Mahaprabhu says this Navavida Bhakti has Mahashakti. மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார் இந்த நவவித பக்திக்கு மகாசக்தி உள்ளது. Then he says, even among this Navavida Bhakti, Tara Madhye Sarva Shrestha, the highest among these 9 is Nama Sankirtan. இதற்கு பிறகு அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த நவவித பக்தியில் மிக மிக உயர்ந்தது நாம சங்கீர்த்தனம் என்று. Then he says, Niraparade Namalaile Paya Premadan. That means offenselessly you chant, and then you will get Premadhan, which is the highest goal of life. See, such a simple activity, like repeating the holy names of the Lord, can give us the highest result, Premadhan. Does it require any amount of education, any amount of polish? We don't need anything. Anyone. Prabhupada would say, a child can do it, a dog can do it. Why we human beings cannot do it? அபராதம் இல்லாமல் நாம் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டோம் என்றால் நமக்கு மிக மிக உயர்ந்த பலனாகிய பகவத் பிரேமையானது கிடைக்கும். எனவே இதில் நாம் கவனித்தோம் என்றால் புரிந்து கொள்ளலாம், மீண்டும் மீண்டும் ஒரே செயல், பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது என்று மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய செயலில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் நம்மால் மிக உயர்ந்த பலனை அடைய முடியும். ஒரு குழந்தையால் இதை செய்ய முடியும், ஒரு மிருகத்தால் கூட இதை செய்ய முடியும். எனவே மனிதர்களாகிய நாம் இதை ஏன் செய்ய முடியாது? And this statement of Mahaprabhu is elaborated by so many acharyas. I am not reading them individually. Jiva Goswami says this, Rupa Goswami says this, Bhaktivinoda Thakur says this. Only one I will read, Gaur Kishore Das Babaji, which is mentioned here in this book. Anyway, every one of them is confirming Nama Sankirtan will give you the highest results. நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு மிக உயர்ந்த பலனை வழங்கக்கூடியது என்று ஜீவ கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, பக்தி வினோத தாக்கூர் மற்றும் பல ஆச்சாரியார்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். One Grihastha devotee approached Gaur Kishore Das Babaji and asked him about Siddha Pranali Mantra. சித்த பிரணாளி மந்திரம் என்றால் என்ன என்று கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜியை அணுகி ஒரு கிரகஸ்தர் கேட்டார். Basically, Siddha Pranali means one's identity in the spiritual world is revealed by the spiritual master, and 11 aspects of that identity, like the name, form, the kind of dress they will wear, the kind of families where they belong, the kind of services that they do to Kṛṣṇa, their particular likes, etc. 11 particular items, they are revealed to the devotee even while he is in this material body, and then he starts serving Kṛṣṇa in that spiritual understanding. சித்த பிரணாளி என்றால் ஒருவரின் உண்மையான ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றி அவருடைய ஆன்மீக குரு அவருக்கு வெளிப்படுத்துவார். அதோடு அந்த அடையாளத்தின் 11 அம்சங்கள், எப்படிப்பட்ட உடையை அவர் அணிவார் ஆன்மீக உலகத்தில், எப்படிப்பட்ட சேவையை செய்வார், அவருடைய குணம் எப்படி இருக்கும் போன்ற 11 அம்சங்கள் அந்த பக்தருக்கு தன்னுடைய ஆன்மீக குருவால் வெளிப்படுத்தப்படும். இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த குறிப்பிட்ட அம்சங்களை கடைபிடித்து அந்த செயலை அந்த நபர் இந்த உலகத்திலேயே பயிற்சி செய்வார். And Gaur Kishore Babaji, he replied, Hare Krishna Mahamantra is the Siddha Pranali mantra. கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி பதிலளித்தார், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் சித்த பிரணாளி மந்திரம் என்று. It contains all the forms of Kṛṣṇa
and all the living entities within it. கிருஷ்ணரின் அனைத்து வடிவங்கள் மற்றும் அனைத்து உயிர்வாழிகள் இவை அனைத்துமே அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தில் உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். So if you regularly go on chanting the holy name will reveal all these 11 items of your identity. நாம் தினசரி தொடர்ந்து நாம ஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த அனைத்து வகையான அடையாளங்களையும் அந்த புனித நாமமே நமக்கு வெளிப்படுத்தும். So we are extremely fortunate, but we should become focused because Khalir doshanide rajan asti eko mahan guna kirtana deva krishnasya mukta sangha param vrajet. We know just by chanting the holy names of the Lord we can become free and we can go back home, back to Godhead. But we also know that the Kali Yuga is full of faults, which means manda sumanta madayo manda bhagya upadrida. We have so many problems in this material world. So we have to remember, one side the holy name is given the most powerful weapon we have, and only by holding on to the holy name we can go back home, back to Godhead. But we should remain aware that so many distractions are there in this Kali, which is all doshas, which are all defects of this Kali Yuga. So we should give up these defects and we should hold on to the most precious jewel, which is called the holy name. கலியுகத்தில் நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். அதே சமயத்தில் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். ஒரு பக்கம் நமக்கு மிக உயர்ந்த பகவத் பிரேமையானது புனித நாமத்தின் வடிவில் மிக சுலபமாக கிடைக்குமாறு நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் கவனச்சிதறல்கள் ஏற்படும் வகையில் நாம் பல சூழ்நிலைகளை வாழ்க்கையில் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இந்த கவனச்சிதறல்கள் எதுவுமே நம்முடைய நாமஜபத்தை பாதிக்காதவாறு நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். முழு ஈடுபாட்டோடு முழு கவனத்தோடு நாம் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So in this holy name week, I have one regret and I have one prayer. My regret is that I am here in this movement for 20 years. My regret is I did not make a sincere effort to chant attentively. என்னுடைய வருத்தம் என்னவென்றால் 20 ஆண்டுகளாக நான் இந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறேன். ஆனால் முழு கவனத்தோடு நாம ஜபம் செய்வதற்கு நான் எந்த விதமான உண்மையான நேர்மையான முயற்சியும் செய்யவில்லை என்பதே என்னுடைய வருத்தமாகும். And my prayer is that no devotee from ISKCON should have this regret. என்னுடைய பிரார்த்தனை இஸ்கானில் இருக்கும் எந்த பக்தருக்கும் இந்த வருத்தம் இருக்கக்கூடாது என்பதாகும். Prabhupada has given us the highest thing. Let us take advantage of that and let us perfect our lives. Hare Krishna. பிரபுபாதர் நமக்கு மிக உயர்ந்த ஒரு பொக்கிஷத்தை வழங்கியுள்ளார். அதை சாதகமாக பயன்படுத்தி நாம் இந்த மனித வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தி இலக்கை அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. Prabhuji, yeah. Prabhuji, there is one question online. It is from Radha Keshav Prabhu. The question is, some of them at regular intervals call the holy name, but still in the habit of doing sinful activities, maybe like meat eating or intoxication, they are involved. So how is this chanting of such persons who violate the 4 regulative principles, how effective or how potent is this chanting? It is nama aparad, but still what happens to such chanters? சில நபர்கள் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட பாவ காரியங்கள் ஈடுபடுவார்கள். உதாரணத்திற்கு மாமிசம் உண்பது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். இவ்விதமாக சில பாவ காரியங்கள் செய்து கொண்டு நாம ஜபம் செய்யும் சில நபர்களுடன் நாம ஜபத்தின் சக்தி என்ன? அவர்கள் நாம அபராதத்தில் இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் அவர்கள் செய்யும் நாம ஜபம் எந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு பயனளிக்க கூடியது? Yeah, Hare Krishna. So actually we have the list of 10 offenses. So it is the offenses which are more important than sins. 10 அபராதங்கள் பற்றிய பட்டியல் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாவங்களை விட அபராதங்கள் தான் மிக மிக முக்கியமானது. So Chaitanya Mahaprabhu says, chant the holy name and do not commit offenses. சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், புனித நாமத்தை ஜெபியுங்கள், அபராதங்கள் செய்யாதீர்கள் என்று. As far as the sins are concerned, chanting the holy names instantly destroys the sins. பாவங்களை பொறுத்தவரையில் பகவானின் புனித நாம ஜபமானது உடனடியாக பாவங்களை அழித்து விடுகிறது. But offenses don't go away.
ஆனால் அபராதங்கள் நம்மை விட்டு நீங்குவதில்லை. One of the offenses is to commit sinful activities on the strength of the holy names. ஒரு அபராதம் என்னவென்றால் புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறோம் என்று அதன் சக்தியை பயன்படுத்திக் கொண்டு பாவக்காரியங்களில் ஈடுபடுவது. So if one is committing sinful activities knowingly and they are also chanting the holy name and they are thinking holy name will take care of my sins and I will continue to live a sinful life, then the holy name will punish them. ஒருவர் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு அதே சமயத்தில் பாவக்காரியங்களும் செய்து கொண்டு நான் செய்யும் புனித நாமம் என்னை காப்பாற்றும் என்று அந்த புனித நாமத்தின் சக்தியின் பெயரில் பாவக்காரியங்களில் தெரிந்தே ஈடுபட்டார் என்றால் கண்டிப்பாக புனித நாமம் அத்தகைய நபரை தண்டிக்கும். Interestingly, what is the punishment? The punishment is that you will not get your goal, which is Kṛṣṇa prema. சுவாரஸ்யமாக அந்த தண்டனை என்னவென்றால் அந்த தண்டனை அந்த குறிப்பிட்ட நபர் தன்னுடைய இலக்கான கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய மாட்டார். So the treasure they will not get if they believe that they will misuse the holy names and continue to commit sinful activities. புனித நாமத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு தொடர்ந்து பாவக்காரியங்களில் ஈடுபடலாம் என்று சிந்திக்கும் நபர்களுக்கு இந்த மிக உயர்ந்த இலக்கான பொக்கிஷம் கிடைக்காது. At the same time, there are innocent people who have bad habits. They know these are bad habits. They want to give them up, but they are afraid of chanting the holy name, thinking, oh, I am a sinful person. I cannot touch the mala. I cannot touch the book. I cannot come to the temple. For such people, we preach to them, no, no, no. You are already committing sins for which you are going to suffer. But if you at least take up some pious activity, it will give you some pious results. So, even though you are unable to give up your sinful activities, please take up this chanting of the holy name. அதேபோல் சில அப்பாவி மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய பழக்கம் காரணமாக சில பாவக்காரியங்களை கைவிட முடியாமல் இருக்கிறார்கள். ஆனால் மனதளவில் அதற்காக வருந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது போன்ற நபர்கள் புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். நான் பாவி, நான் எப்படி புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும் முடியும் என்று அவர்கள் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். எனவே இது போன்ற நபர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். முதலில் நீங்கள் புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபடுங்கள், அந்த நாமம் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளும் என்று இது போன்ற அப்பாவி மக்களை புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபடுமாறு நாம் அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறோம். We don't force them to give up the sinful activity. Rather, we tell them, you go on chanting. Automatically the sinful activity will go. You will give up the taste. You will no longer have interest in doing these sinful activities. But please don't give up chanting of the holy names. பாவக்காரியங்களை கைவிடுமாறு நாம் அவர்களுக்கு உபதேசம் வழங்குவதில்லை. மாறாக நீங்கள் புனிதநாம ஜபம் செய்யுங்கள் என்றுதான் நாம் உபதேசம் வழங்குகிறோம். நீங்கள் புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபட ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அந்த பாவக்காரியத்தின் மேல் இருக்கும் சுவையானது நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள். எனவே அந்த பாவக்காரியத்தை கைவிட்டு விடுவீர்கள். எனவே தொடர்ந்து புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபடுங்கள் என்றுதான் நாம் அவர்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறோம். Hare Krishna Prabhu. Thank you. Thank you very much, Prabhuji. No more questions. Hare Krishna. Hare Krishna.